The tribes are there, but if you emphasize them, you may not get the prosperity you are looking for. So that's why then netusanga nga bwetubadde twogera wano nti nakatale ka Uganda tekamala. You have diverted him. So we found that nakatale ka Uganda tekamala. Twetaaga katale ka East Africa. Twetaaga katale ka Africa. So that's why we are saying the second point is Pan-Africanism. Love Africa. Why? Because you need it. Bw'oyagala kubeera obulungi, weetaaga Uganda yegatte, ate yegatte ne Africa. Economically and in some cases also politically. And then so on. So you cannot say ideology ekyuka etya kubanga ebizibu they are the same problems. Biringa omuntu tosobola kugamba nti enkola ye yakyuka nti omutima tegukyakola ng'omutima nti kubanga emyaka 40 the heart is no longer heart. The heart is still the heart. Mswa still the same mswa. Yes, there are some other things which change, but there are those which don't change. What changes in this case is technology. But the needs, wealth, markets, security, tebichuka. They may take a new form, but they are still the same. And we are still pursuing them. So this is the answer to Vomutani. His name is Publicity. Oh, okay, Publicity. So the ideology can't change because the needs are still the same. Yes, the things you sell in the market may change. For instance, in the 60s, twali tutandise okwambala esati za nylon. Nylon yali efuuse nylon. There was a fabric called nylon. Naye abantu ne basanga nti nylon si nnungi eyo ne bagirabira. Ne tudda ku cotton, ate oluvannyuma ne bateeka cotton ne bagigatta ne polyester, kati kyekiriko ekyo kikyuka. Naye akatale okeetaaga. Oba otunda nylon, oba otunda cotton, akatale okeetaaga. Tosobola kugamba nti kati sikyetaaga katale. Oba nti nkooye na mwoyo gwa Uganda, tudde mu mwoyo gw'amawanga ga tribes. Oba weekubye endobo. So that's what we mean by the ideology of the NRM. What else is remaining? There is one more last question, and I think it's for Mama, and of course also from Mzee. From Lil Pazon, you can please share your name. Okay. Bas. Kongula. Banaye nga bwe mukuba engalo kino tekituukikako.
munjagalizeeko obw'olumu temubanga abayimbi ensonga lwaki mbayimbi nze Katonda yanjawudde nampa omukisa nzije bw'omu leero ndabe Jajja mwami mu buntu oluvannyuma lw'abayimbi okunnemesa. Jajja nno nze gw'olaba ndi mukubi wa ndongo bw'oba obadde obanyi ba kamiliyoni bakezo bebekulu n'ekusaasira nsaba onoonyereze ku gwe bayita liiri pazulu nabe. Maama nkulamusizza era bwe nabadde nzija nagambye sijja kujja ngalonsa nagenzeeko mu studio olukoba n'endukaabya kansooke nkuteeremu. Kaakati Jajja nze ondaba wano nemeseddwa. Abayimbi boolabawo nze tebandabirawo ddala. Mwannyinaze Natasha njagala okwebaza wano leero bwe sivaawo na mukisa nvaawo na kisiraani. Nyina abagoberezi bangi mu ggwanga lino bwe naaba nvudde onaabuuza nti lunnaba abagoberezi abalina bannange sibalina. Bwe nali njogera ne Kasuku oyo tulina omukutu kwe tubeera bagwagala nnyo e Bulaaya ne mu ggwanga lino Jajja ly'okulembera. Nagamba abantu nti nze bwe ndikusanga sirinyereka siritya nja kwogera ekindi ku mutima. Ekindi ku mutima Jajja nsabayo ku kasente embeera yo. Njogedde mazima simanyi oba ndiddamu kulaba simanyi oba omukisa ndigufuna. Olumu nagenda okulembeka eggulu ebyenda byakomawo biri kungulu baasala olubuto okuva wano. Waliwo ababeera banjeeya nti bampa ebyenda simanyi oba byawona oba tebyawona. Kaakati Jajja nakuba kampeyini wali mu ddwaliro nagenda eggulu eyo ewa General Salimu Saleba promota wabaweera akasente nange nendowooza banampa naviirayo awo navaayo ebyenda biri kungulu ne bannongoosa simanyi oba natereera oba saatereera. Mukama y'amanyi. Kampeyini ze tubaddemu Jajja ze wawanguliddemu akalulu ku percentage ey'owaggulu nakubye ebidongo nga bwe njogera ab'amawulire nimbye navaayo nzirugala nga nninga kkoni ze nanga ndi nti naguba ebigere nga byazimba nengezaako kuba amasimu benkubira nga tebakwata neŋŋamba Mukama lwali kumpa Jajja ndijja Jajja neetaaga ku mukono gwo ku buyambi nange ŋŋende neeyagaleko nga bakamiliyoni nga bakenzo nga bakusaasira abaana abo Jajja obawadde obulamu naye siri mujega bwe nabadde nzija sazze kusabiriza nazze ompa omukono nempita n'ensonga zange ziri wano nawandiise ebbaluwa zange. Ebbaluwa emu esooka wa mwannyinaze baŋŋambye yajja kunnyamba sijja kubonaabona. Mrs. Natasha Kalugire mwannyina ondabiranga ddala ddala ogundegunde maama yiino mwannyina agikuwe njikuwadde Masera Kalekye aliwa mwannyina weebale ondabiranga ddala ddala Jeni Balekye Jeno Proscovia Nalweiso. Puzzle. Little puzzle, you had a question to ask? You have a question? Mama nze sirina. Oh. Saba kuyambibwa nkirina kakati bwe naayogera kiyambe ki naye kankyogere ndabe kuba nasense busedda nja kwogera Luzungu Jajja nsobole okutegeerekeka yadde saasoma kigenda wa maama. Uganda has been shining in recent years on continental and even global sports scene. The success allowed and make most of us proud.
We fear so tutyamu. That success are mostly personal. Instead of being pushed by the government, when will we see more investment and focus on sports as a professional activity that Uganda can invest in and get involved into earning a big money on top of making the country proud? Mama wange gova okaddamu. Bannange nga mmaliriza, Jajja nsaba olagire nkulaba embwangu ddala. Kubanga nnyiza obutadda wano obulamu bwange bwonna sirina gye ndikujja. Banteeke ku bagenda okukulaba amangu eddala oba wiiki eno. Jajja neenaazeeko ennaku yannumaaluma dda. Kale Gloria, onomulete one, you bring him when you bring the other one. Kiwedde. Mukube engalo temubanga battima ng'abayimbi. Byange biteredde. Jajja weebale ogunde. Banzaala Masaka. Kitange yafa mwavu muzibu. Mwali mulwana ng'ali mu kuzaala. Yatuzaala bangi ennaku erumyezi. Masaka Kaliisizo jjongoza. Weebale nnyo Jajja, obwavu mbuvuddemu. The question, he was asking a question, well, he had a question for Mama, which I think he asked you, Mama, about the sports. Okay. Okay, his question is a valid question, but it is like all the others we have talked about. Sports, when are we going to invest in sufficient funds so that more people benefit from sports? I think that's the sense of the question. Now, first of all, there was a time when Uganda was not hard at all in sports. Now, we are making moves, and you're saying you're proud of what is happening in the sports arena, and it is good. But when are we investing in sufficient funds? First of all, we believe that sports will continue to become better because we have the secondary schools who also do sports at that level and compete nationally and also regionally with football. I'm sure you've heard about that. We have those competitions with the Kenyans, with the Tanzanians, from time to time. So at that level, we have younger people who are training in sports arena. And the ones who excel will go to the higher level. But for now, I know the country is not investing so much money because there is so much else to invest in. The budget we have has to take care of so much. So we are investing in some money in sports. Not as much as we would want, but at least we are investing some money. And we are changing the way we used to do things. People never used to plan for sports. There are so many groups, and all of them would train on their own. They would raise funds for themselves. Then when they are invited to compete at an international level, then we hear about them going to Egypt, going to Nigeria, going some places. And sometimes we would get to hear
about them. When they're already there, they have no accommodation, they have no food, I don't know what. But that was because we were not planning for sports. Now, we plan for sports at the national level. And we choose which groups to fund as a nation, because we can't fund all of them who are there. So we are becoming better by the year. Absolutely, we are becoming better, and that should be comforting to you. And as government gets more resources in our budget, we will get more funding for sports. And then we will do better even at sports. And we will get more of our young people doing better. But there is also another problem, which I had talked about earlier, about our people thinking that what others do in their countries is better than what we do here. So we don't have patience, don't have discipline. When we have a member of a sports team who excels, we think that one now qualifies to go and play for some sports team in the UK or sports team in Germany, which does not allow us to have excellent sports people because they go away. Now, when we have Ugandans who persist to play for Uganda, our sports teams will become better, and we will begin to earn better. Those young people can be paid a salary that is good because we recognize the talent they have. So for now, I'm talking to them about why do you have to go? Sometimes you read in the papers when somebody has been seen to be good in football, for instance, or a goalkeeper, or then people start saying, now he has got to a point where he qualifies to go. Why? Why go? Also, Uganda need good sports people. You must understand those problems. Those are the problems I was saying are because of our captivity in our education, in our development. We were actually captive by a system that we believed is the only way to live. We can't live as Africans, as Ugandans. Now, we have to learn to be proud of what we do right here. That's when we will have excellent teams. That's when we'll begin to earn a lot of money from what we do. And I trust that God is going to supply more resources in government budget so that many of our programs can be funded better. And so you must have faith that sports will become better and our children can earn an income, a good income from what they do. Okay? Thank you. That's what I can say. Thank you so much. Thank you so much, Mama. That brings us to the end of our interaction. Can we give a big hand clap to Mama and Mzee? Thank you. Thank you. Thank you so much. So we're just waiting for Mzee to come back, Mama, and then we will. I request that one of the young people, Palma and Kunda, gives us a summary of what they have picked up from what you and Mzee have said. Okay. So when Mzee comes, Pam, you just give that summary of what you as the young people have taken away from this conversation. Because a lot of the time, Mzee and Mama speak and speak and speak, and at the end of it all, people it's like their words have gone over all our heads,
And yet they're teaching us, so what are we picking up from what they're teaching us? My request is to all of us who are here, to you, the young people, let one lesson or two of the things they have spoken about, let's take it to heart. Because it's great and such an honor and so much fun to come and be here with Mzee and Mama. And it's very easy to go back on that high vibe, and then you know. But let us pick up something that will build us. And in building us, it will build our country. And also, make it your responsibility. Please make it your responsibility to get more of your generation to understand just how important it is for young people to really be proud of who they are as Ugandans, as Africans, and that you can't apologize for what you were. Because you're grateful that God made you who you are, and believe me, we will build a nation that we will be proud of. The problem we have had is that Africans have always been very ashamed of being Africans. And so the world look at us as we don't matter. We matter to God, people, please believe that. And we don't have to go any place else. Uganda is a paradise. If we work hard on building Uganda into a paradise, the world will want to come here to see. And I've been saying that we have really let down God, because God has waited so long to see us build our nations, use the resources He placed in our continent, and begin to be the ones to give support and donations to the suffering world, instead of forever being the ones begging. Because God gave us so much. There is ever so much here. There is nothing that is not in Africa, and in Uganda in particular. When you people begin to strive to really make sure Uganda earns what it deserves, you will see. People will want to come and see what is it in Uganda that makes these people so proud of their homeland. And we will tell them, and Uganda can speak for itself even, we don't have to talk so much. People who come here, many people come here and don't want to go away. And the shame is that our children are forever trying to run away from Uganda to go for KU. And they suffer in those countries, and they become enslaved, and they get paid peanuts when we can make money here. I think Vasangwa is a perfect example. And he's offering that he wants to go, since the church leaders go out and preach every Sunday and never gets tired, Vasangwa wants to go out and preach to our villages, that they don't have to go elsewhere, that we can make money here and live good lives. So please make it also your responsibility to tell others of your generation and those younger that Uganda is a paradise. We are blessed to be Ugandans, and just forget and fight that we will not recognize these tribes that break us, that separate us, that show us what is bad about each other. Refuse and say we are Ugandans, period. When I was in Karamoja, I used to tell the Karamojong to refuse to look at their tribes and just say you are Karamojong, all of you. And you remember what we had done in Karamoja?
they had become more united, they had become more peaceful, because they ignored those tribes that would break them. So you young people, please let your generation be a blessing to Uganda by refusing to highlight those tribes and religions. Religion is a matter of your heart and your God. Pray. You go to church and pray, but that's nothing to separate you from your colleague. And your tribe, you did not choose it. You are who you are because you found yourself who you are. Just hold hands and refuse to be divided. And tell whoever wants to hear that you are Ugandans. Don't allow those people who come here and say, where do you come from? What is your tribe called? Just say, my tribe is Ugandan. And you see, Uganda will really merge to be a powerful nation. And I told you, it will be unstoppable. And God will bless us, and bless us even more. That oil we are talking about, He will give it to us and let it run. And it will fund all these programs we are talking about. If we indeed fight corruption, and we will. If you are disciplined and you have integrity and you become selfless and you are proud of your families, and we will become unstoppable. So when you live here, just remember you have a duty to really promote Uganda for yourself and your children after you. God bless you. Okay. And we're just waiting. No, we're just waiting for Mzee, and we're waiting for Mzee, and then we will have that 1 minute summary, and then take a few pictures with Mzee and Mama. I think there are 4 pictures. 5 pictures, about 5 pictures, because the group is a bit big, I think. So that's all we are waiting for. Sanda, maybe you can make Sanda some introductions. If you can just give Mama an overview of who are here, or Marcella or Sanda, whoever's. Hello. First of all, just stand up a little, because you've been sitting for too long, and then just stretch a kidogo, then stretch out. Okay, that's enough. Sit. Mama, before you, quite a number of diverse people here. We have, I think you've met the panelists already. But we have the media houses. I'm sorry if I don't mention all of you, but I'm seeing Don Wanyama. I'm seeing Christine Mawadri here. We have Moses Biarhanga. Then we have the teams from all the TikTokers. You stand up. All the TikTokers. These are the people who drive the digital economy. The TikTokers, stand up, clap for them. Yes. Then the content creators. Where are our content creators? No, we have those ones who do, but they're the same, yeah. Kasuku. They're not the same, right? Exactly. Yeah, for instance, they're the content creators. Okay. Then we have the media houses, online media. Please stand up. Online media houses. Mama wants to see you. You're there? Okay.
Good. I will ask Pamela now to come and give a vote of thanks. Thank you. Thank you, Mzee and Mama, for this golden opportunity. Natasha has asked that I summarize what we've learned here, but I would like to start with a very, very short story. First of all, Mama, I want to thank you for being a woman of faith and valor and for teaching us how to lead as women and as mothers of the nation. Truly an honor. The first time you went to Karamoja as minister, I remember you told us that Karamoja will begin to grow its own food, not by my might, by the might of God. And we saw that happen. And for the very first time, Karamoja was able to grow its own food when she was minister. That was God working through her. Secondly, it's a story of Mzee, and I'm coming to you, Mzee, because it summarizes what we've learned today. I had a neighbor back in the village in Kabare. He was a simple geography teacher. And the story of oil in Uganda has never been fully told, at least to the Bazukulu. It's something you should do with Marcel and Sanda. And he got a phone call to travel to Kampala to train and work in the oil sector that none of us were sure would get to this day. So his first flight out of Uganda was to go and study oil and come back and work in Uganda in the oil department. Unfortunately, he died last year as a director in the upstream oil Dozith. But you had seen what nobody could see, and you'd shared the story of how you went to, I think, France, and they asked you to step aside and they gave you a commissioner because nobody believed in Uganda at the time, but you did. So I'd like to thank you so much, Mzee, for that vision. The other story, a very short one as well, is of, what is it called? This place in Nakasongola that overhauls and rebuilds helicopters. The Pro Heli, yes. Nobody thought that we'd train our own scientists to put a helicopter apart and put it together, because we're using Russia and Ukraine, I think, to do that job. But today, with the war in Ukraine and Russia, our own people are doing the job in Nakasongola. You should take time and go see the story of Uganda. Go feel the story of Uganda, as it was, as it is, and as it will be, if we keep our faith, if we keep united, and if we merge development and growth. You spoke about the 4 sectors. I hope all of us here can at least strive to belong to any one of the 4 sectors. Even you, Publicity Natete. Any one of them, there'll be something in your pocket. We've learned so much, but for me, it is the love of Uganda, in summary, the love of Uganda, the strategic security of Uganda and of Africa. That is my biggest takeaway. And I hope it can be for us all, because when you love Uganda, sometimes on TikTok they abuse us. How do you teach patriotism? How do you teach loving Uganda? Yes, you can. Yes, you can. If you go to other countries where toddlers speak so well about their countries, it is because they are intentional about this. And so for me, the summary of all this, Mzee, is teaching us values of wealth creation, values of loving our country, Uganda, values of working for our country, Uganda, values of growing our country from where it is today to a country that we want our unborn grandchildren to inherit. I think, Natasha, in summary, that is just about it. Otherwise, I would go point by point and will not end here. So I thank you so very much. Thank you. Thank you. Thank you, Pam, for that. Those stories as well. Thank you for that. Mzee and Mama, we are finished. Now, let me summarize. Can somebody translate in Uganda? Somebody who knows Uganda well and English. Omanyi Luzungu gwe? Rasta. Rasta amanyi Luzungu? Yes.
I'm very glad to meet you. Asanyuse nnyo okubeera nga atusinkana olunaku olwaleero And to know your contribution n'okumanya obuweereza bwammwe mu kino ekintu kye tulimu olunaku olwaleero in the new economy. mu ikonomi empya oba ebyenfuna Because you are adding kubanga tufuna tuyingiza something which was slightly different, ekintu nga kitonotono nga kyanjawulomuko katono which was just usual advertising. ekyali okulanga okwali okwa bulijjo okwali okwa bulukale okwa In bulijjo the radios and TVs. ku rediyo ne tv Now you have used the internet to combine celebrity with promotion. kati mukozesezza omukutu gumugatta bantu okubeera nga mugatta abamanyikiddwa n'abantu aba bulijjo And also era link it with the other sectors, the ones that have obubondo obulala. I beg your pardon, sir. Also link it with the other obubondo. Obubondo obugulupu No, obubondo, the sectors. sectors, yes. So Era I have heard that many of you were born in difficult circumstances. awulidde nti mwe abasinga ku mmwe mwazaalibwa mu mbeera ez'enjawulo Eyalimu ebisoomoozo. obukusomezebwa by'ebizibu omuli challenges ez'enjawulo And this is exactly what we have been struggling with. That's exactly what we have been struggling with. era nga bye bino bye mubadde muyitamu nga mubonaabona nabyo Byetubadde tugezaako okugonjoola. okugonjoola okulwanyisa Now era kati it must be done. I want you to understand the whole battle. I beg your pardon. I want them to understand the whole battle. ayagala ekintu kino kyonna kyonna mukitegeere bulungi mukikenkuke bato olutalo Now, like the boy from Karisuzo, era ng'ono omulenzi ava e kaliisizo liripazo the one who was born in difficult circumstances, eyazaalibwa mu mbeera ey'okunyigirizibwa n'okubonaabona n'okukaluukana now there are many people like that. era waliwo abantu bangi abalinga ye The question is, how can a country deal with that? ekibuuzo kiri nti eggwanga lisobola litya okugonjoola ensonga eyo Because we knew all this when we started. We knew all this when we started. kubanga twamanya bino byonna okuva we twatandika And that's why we said, first of all, era kyova olaba tugamba mu kusookera ddala you involve as many people in the money sectors as possible. tuteekamu mu sekita ya ssente abantu ab'enjawulo abakugu ab'enjawulo Sibakugu abasobola kwenyigiramu. those that can play a role in it Abasobola tugezako okulaba nti abasobola kwenyigira mu kukola ssente benyigiramu. he's saying that he's trying so hard so that people Nywerera ku Luganda nkuyamba buyambi. Kale. Okay, sir. So Era that's why we have been struggling with the people joining the money economy in the four sectors. kyova olaba tubadde tugezaako okubeera nga tulwana n'abantu abagezaako okwenyigira mu ikonomi y'okuyingiza ssente Omubondo obuna. in 4 groups As you hear, nga we muwulira we are now 70% have joined the money economy. ebitundu 7 ku buli 100 byegasse ku ikonomi y'okubeera ng'eyingiza ssente Now, oba bafuna ssente those ones will help us to deal with the other 30%. kati abo ebitundu 7 ku buli 100 bajja tuyambako okuba nga tuleeta n'abaana ebitundu 3 ku buli 100 nabo bagaggawale oba bafune ssente Omwana amanyi kuvunula bannange.
Thank you, Your Excellency. How will they do it? Banakikola batya? By taking taxes from them. Nga tubaggyako emisolo nga tuwa bali abatalina. Bali abagagga tubajjako emisolo gye tukozesa okuyamba bali abalina ebisoomoozo. Batoola ku bagagga ssente, abagagga ennyo ne babatoolako ssente ate ne bawa bano abaavu ennyo nabo basobole okuba nga beegattako oba nga bagagga waabwe. So that's why in this Kisanja we are going to concentrate on number one, getting rid of poverty. Era mu kino ekisanja agenda kuteeka essira mu kugoba obwavu. Nkikubireko mu ngalo. Because that poverty is the one causing all these problems. Era obwavu obwo bwe buleeta ebizibu bino byonna byonna. And the way to do it is to okunyweza to those ensawo, those funds. Era engeri y'okukikola y'eyokunyweza ensawo ez'abo abantu ez'okulwanyisa obwavu. PDM, Parish Development Model, emyoga, ghetto funds, sente zibawa abaana ba ghetto, border funds, sente zibawa abavuzi ba boda, and then the money is through the UDB for the rich people. Ne sente ze bagenda okuba nga bawa abagagga UDB. Abagagga abavundu ennyo bajjeko babawe. So what I ask you now, Era kyababuuza kati, because we have made sure that money is where everybody can easily check. Era kye tugenda ofuula nti tukola sente ezo nga buli omu asobola okuba nga asobola ozikozesa. Ensawo ezo tuziteeka awali okumpi n'abantu. Ensawo ezo ez'okulwanyisa obwavu. Bagenda kuba bazisembeza ku baavu abo abantu abamufuna mpola. Because PDM is at the parish. PDM, Parish Development Model, sente zino zibawa emiruka egy'enjawulo. In the towns, it is in the wards. Mu matawuni oba mu bubuga obutono mulimu wards. Bebeera mu wards. Ward bagiyita batya mu Luganda? Ward kabanga akaala akatonotono akali mu kibuga ekyo. Ak'omu tawuni. So, kyembasaba, what I ask you is please go and join the circle. Abasaba mugende mweyunge ku ssako ezo. Because these circles are open. Kubanga ssako ezo zigguddwawo. Above 18. Nga buli muntu ali waggulu w'emyaka 18 osobola okuziganyulwa. There is nobody who can stop you. Teri ayinza kukugaana oba kustopinga. So we are now going to put more money, but this is good because it is accessible to everybody mumparo. Agambye bagenda kuba bateekamu ssente nnyingi ate era buli omu ajja kuba asobola okugendayo ng'ajjayo bw'akola ki nga bw'azzaayo. Mujjayo mumpalo, ono ajjayo olwaleero omulala n'ajjayo enkya. Mu bitundutundu nga leero bw'ojjayo n'omulala n'oli. So this will now create parish banks. Era kino kijja kubeera nga kitondawo banka eza parish oba ez'obutundu obwo obutawuni obwo butonotono. Imagine since we started, we have already put now 500 million in each parish. Ez'omu byalo. Era bakateeka miliyoni 5 mu buli parish mu byalo. Like they are here in Kisozi, in those villages you see across. Ng'ebyalo bye mulaba wano mu Kisozi ebyetooloddewo. Now, 500 million, 100 million per year, 100 million per year, that's already 500 in a parish. Miliyoni 5 buli mwaka, already kati zibanga miliyoni 10 buli mwaka, already buli mwaka zigenda zikula, kitegeeza baba bakola ki? Baba baganyula. Twongerako buli mwaka twongerako 10. Buli mwaka bajja kuba bongerako 10 ng'abantu bwe baganyulwamu nga bwe bajjayo bwe bazzaayo bwe batyo. Now in the third year, mu mwaka ogwokusatu, the ones who got first, abaafuna mu kusooka, they pay back. Basasula ne bazzaayo. After 24 months. Oluvannyuma lw'emyezi 4. 24. They pay back. The one who took 1 million pays back.
1 million n'emitwalo 12. eyatwala akakadde aze miliyoni eyatwala akakadde aza kakadde kamu mu n'emitwalo 12. emitwalo 12. 2 years is emitwalo 6 buli mwaka. 2 years, that's 120,000. emitwalo 6 buli mwaka. So ekikumi abasooka okufuna, the 100 who got first, if they pay back within Ekisanja, 300 would have paid back. Era abasooka okuba nga bafuna bwe bamala okuzza Omukisanja baba ekisanja we kinaggwerako abantu ng'ebya baba bafunye ate era baba bakyusiza now obulamu. 500 plus 300, 500 in the parish. Kati baba 5 gattako 3 kale kugamba oba okola okubala okukola Omwana amanyi kuvunula banange. bale kusiima jjajja. This is now 800 Era kati lubeera 800 in a parish. mu parishi Now, but oba mu in the, mukaluka akaala in akatini. the coming Sunday, we are saying we are going to give 200 million. Biarhanga, what have we said? So in the towns, we are going to add to, instead of 100 million per ward, we shall give 300 million. Era mu buli tawuni mu kifo ky'obbawanga miliyoni 100 buli kaala akakatini bajja kuba bongerako bawemeka miliyoni 3. So it will be 300 instead of 100 million. So zijja kuba miliyoni 3 mu kifo kya miliyoni 10. So, Era but we may even add on even in the villages if we see how it is working. era ne ku byalo bajja kuba bongerako okusinziira binaaba bitambudde. Now, that is for the PDM, the villages. Kati ebyo bya parish development model oba ku byalo ku level Now, y'ebyalo. for you, the creative industry, Kati kummwe abayiiya omwana akyusa bannange abayiiya. Wasoma ki? nakola medicine, nakola biomedical engineering, emirimu ne gibula ne nsalawo ngende ku TikTok. Bachelor of Yes. BS what? Biomedical engineering on a bachelor's level. Biological. Biomedical. Biomedical. Yes, sir. Oh, okay. Yes. So he understands English. So Yes. for you, we are going to put money in your own circles. Era mmwe bagenda kuba bateramu ssente mu ssako zammwe. Tisaana. I don't know why you don't work together, because we have already put billions with Abayimbi, with Kenzo's group. Tamanyi lwaki temukwatagana n'abayimbi kuba abayimbi babawadde obuwumbi. So I don't know what the problem, when these people come, Tamanyi buzibu we buva, they will tell me what the problem is. bajja mugamba obuzibu bwennyini we buva. Because Kubanga with Bebe Cool earlier on, Bebe Cool oyo I had put a recording center in first of all, there was one for Bebe Cool alone, waliwo ezaali eza Bebe Cool yekka, a recording center. recording center nga bya Bebe Cool. I don't know how that one is working. I'll ask him what. Tamanyi we bikola era ajja mubuuza bikola bitya. But also, Era State House built another recording center in Mengo here. ate eyo State House ne yeefunira ekifo we balikodingira mu Mengo. So I don't know why that one is not working well. Tamanyi lwaki tekikola bulungi. Ogamba ki? Eyemengo kulwaki abayimbi kulwaki temugendayo ne mukwata muzeeyi bakufera bakwata abayimbi abatali bankizo, abayimbi be basobola okufutyanka abatalina nnyo bizibu. Muzeeyi kankubuulira abayimbi abamu baavaako ne bagwa n'eddalo olw'ebiragalalagala.
olw'embeera embi gye bayitamu. Oli bw'afuna ekintu ky'afunye adduka nakyo na mikwano gye ne bagaba n'omunyago mwe ne muviiramu awo. Kaakati bw'otunuulira studio ezo z'oyogera ffe weekanga ng'abazigendamu bantu bwe bati baalubatu era ffe tetulinnyangayo. Oba ebyuma wabagulira bya mukopa tebirina saawundi mulungi muzeeyi bakola ennyimba nga tezinyuma nga terunyuma toyina na bw'oyinza kuluteeka. Bakwata abayimbi abatalina nnyo bizibu. Waliwo muzeeyi abayimbi abalina ebizibu abali ku drugs olwa depression obwavu obubaluma. Abo tebaagala bawuliriza. Bagenda ne bakwata bano abayimbi abatalina nnyo bizibu, bano abayimbi abali eyo mu byalo abatanafuna buvunaanyizibwa basobole okufissa ka percentage akawera, kubanga ffe bakimanyi tulina obuvunaanyizibwa. Abo bagamba oyo temumuleeta ajja kututawaanya mu ngabana ne tutaganyulwamu. Kyova olaba tetukolaganira ddala nabo. Kyova olaba nze nayimiridde mu maaso agange ne bwa nze muzeeya kati ndowooza kye tunakola kale bwobale tuula akange muzeeyi bakampe nze sikolagana naabo. So Please. Muzeeyi njagala kutangazaamu kitono. Nsooka okwebaza okuwangula muzeeyi. Mu kutangazaamu sometimes nti bwe tutuuka mu maaso go buli omu aba n'ekigendererwa kyo oba akake. Okusooka muzeeyi nja kwebaza otuwa omukisa ffenna bannayuganda n'abavubuka n'obawa omukisa. Nja kwogera ku Bebe Cool ne Kenzo. Kenzo wamukwasa department ya music era akola bulungi era ayambye abayimbi bangi. Abayimbi boolaba abasinga bagenda ne bajjayo ssente, abalala batadde mu rehabs baali baavaako baagwa eddalu, abalaba abajje wansi n'abatufuula abantu. Abamu abajja ne mu Uganda ku psychologically n'abatwala mu nsi endala okulaba ng'agezaako nnyo. Kye kimu ne Bebe Cool. No. I know what I'm talking. Excuse me. Muzeeyi, bano si bayimbi. Lili pazo ye muyimbi. Muzeeyi, Bebe Cool bwe twagenda mu campaigns yakwata abayimbi bewamuwa mu department ye. Lwakuba nti we tufunayo akasente abantu batya appreciate okugamba nti kati nfunyewo okumatira nga newankubadde nti oli asobola ofuna akantu n'afunayo kyafuna n'alaba ng'ekitono oba ekitamumaze. Naye bwe tunaanafuyanga abantu abatusakira oba muzeeyi batukwasizza tugenda kubeera nga tetutuusa. Sako zona zafunye sente. Kati Kasuku afunye sente. Kasuku is a blogger. Ba TikTok abali mu kuyomba. Naye Kasuku agenda gatta abantu bonna mu sako eyo yemu. So njaga tu appreciating kye tuba tuyina. Luli muzeeyi abantu bajja ne bagamba abo butale. Muzeeyi bya Luhanga akola nnyo era tutambula ku ground. Naye bwe twali ekkollo bagamba nti bafuna sente ne bamakanika ne bawayiza ajja tewuziya namyalo. Muzeeyi has already. Kati ndowooza ndaba mulina empaka bwe tubagamba tumukole saako. Bwe babagamba okwegatta. Saako temugikola. You don't do it. I don't know what the problem is. We shall find out what the problem is. Tamanyi lwaki temugikola naye agenda anoonyereza ategeere lwaki temugikola. Saako netwala buli omu yenna. The circle should be able to have everybody join. Sako erina okugatta buli muntu yenna abagwa mu kiti ekyo. But now there is a problem, but they will tell me what the problem is. Naye kati waliwo obuzibu naye era bajja mubuulira obuzibu obwo we buli wennyini. Now, if there is a problem there, wabaawo obuzibu awo wennyini. We may have to have now ekitongole now, not kubanga tubadde tugamba tumwabayimbi. Can you get him Uganda? Let me try my Uganda. Thank you, Your Excellency. Thank you. Wewe ni okukyusa. Amanya g'omukyusa wange. Omutafuta wange. Amanya nze Sefco Ismail. Ani?
Sefco Ismail. Sebi Sefco Ismail. Senfuko. Yes, sir. Oh, okay, Senfuko. Thank you, thank you, thank you. So we may have to tuyinza okukola ekitongole ekyange kubanga tubali tugamba timwekolemu omulimu mmwe kati bwe mwekolamu omulimu kirabika mwekutulamu abamu ne bayingira abamu ne batayingira kati singa tubeera n'ekitongole si kyabayimbi naye kyabakozi bange bokka ekyo mukiraba mutya so that ensawo netugiteekaawo bo tebaganyirwamu bo bakozi ekyo mukiraba mutya kubanga kino ekyakinoomu kirinamu ebizibu kubanga kinoomu ono wadde that is now like a grant omanyi waliwo grant okuwa obuwi bitwali tukola mu NADS twawerezanga ensigo oyo tumuwadde takomyawo tumuwadde takomyawo kati olaba kitwala sente nyingi kati PDM ekirungi kyayo kiri nti ensawo eri wano bwafunye kozesa oluvannyuma lwa emyaka 2 otandika okukomyawo n'omulala naye kati olabaawo kaba kaato ng'ente ziri zemulabye obwato bumu ente emu ejja n'enywa nevaawo endala nejja akaato kamu naye ente zinywerako nyingi so I think we shall have to nteekawo akatongole akakolera omulimu guno ogw'okuweereza abayimbi ne bakozesa ne bakomyawo mpolampola ne bakozesa they can return tuyinza kulaba akomyewo atandise okukomyawo oluvannyuma bw'emyaka ng'esatu ena so that it's better buli omu yena ali mu kiti ekyo ajje ku kaato ako kwanywera. I will study that naye kansooke ndabe bano bwe banajja bagenda okwongera okunyonyola so n'olwekyo nsanyusa okujja wano kubanga ebyo bwe tubikwatako buno obunaku okulaba omwana nga Kenzo yakulira ku luguudo Kenzo bwatyo bwe yangamba nti abaana bakulira ku luguudo street children abazadde babalekaawo obwana ne bukulira kati bwe tunakwata ku kyobwavu ekiddako kya abaana okusomera obwerere mu masomero ga gavumenti ekyo nakyo kyandiyambye singa twakiteeka mu nkola bulungi naye bakikonesa bakirekawo makati nekifiiraawo naye njagala kwebaza Natasha okukwatagana nammwe n'abandeetera kati naye njagala nammwe munyambe omungabana kubanga eri mu ngabana ya gavumenti wabayo empaka omukujjula bwe tuba tujjula abali kumpi n'entamu basooka ne beeyongerako ali kumpi n'entamu yejjulira
ne bantawanya naye ate bano abanaku bange bali eyo basirise mbeere n'entalo nzeka naye kati bwemunampagira netugamba nti twalanga ebya district twagala district empya kitegeeza sente zigenda mu administration chairman omupya simanyi biki singa tusoose netukola ku bwavu ebya administration byandize luvannyuma naye kubanga temubeerayo mubeera eyo musirise bali abajjula bateeka ku swaani zaabwe n'olwekyo nammwe mwenenye muleme okubeera obutafaayo kubanga esente ezo zammwe z'emisolo gya Uganda budget eyo gyemuwulira obutabalika 7 sente zammwe mwandibadde mufaayo nti abanaku batuwadde mmeka ekyo temukifaako muli mu by'omupiira sibaganye kubeera mu by'emipiira naye mulwane ku busika bwammwe kubanga zino sente zammwe okuzigabanira eyo ne baziteekamu birala entambula kiki mwe ne musirika eyo nsobi muteekeko like this one here n'abalala mwenna you should take interest esente ezo budget eri ku ki kulwaki temwongeddemu PDM kulwaki mutaddemu miliyoni 100 zokka kulwaki temwongeddemu 2 amaka gonna gatuukibweko mangu nabo banyonyere kulwaki baagala kutandika district kubanga bali mu district ezitwala sente district empya chairman omupya oyo sente kaawo sente biki sente songa twandibadde tusookera ku bano abanaku naye bwe musirika bali abali kumpi n'entamu emmere bagimalira eyo mu fumbiro ogenda kujja mu dining wasigadde akatundu katono so therefore tukiriziganye nti tugobe obwavu mwebale nnyo okubandeetera njagala kwebaza maama okujja nankwatirako Natasha namwe mwenna Katonda abakuume. Thank you so much. We're going to have the anthems in reverse, and then we are going to take a few pictures, if you can allow us. Yes. We have like 4 pictures because they are a big number, so if we... No problem. 4 or 5.